Ich möchte Ihnen gerne kurz die weiteren Teilnehmer unseres Podiums vorstellen. Herrn Ida haben Sie schon kennengelernt. Neben ihm Praful Bidwai, er ist Kolumnist, Sozialwissenschaftler und Menschenrechts-, Umweltaktivist aus Neu-Delhi. Er ist Mitglied der Koalition für nukleare Abrüstung und Frieden in Indien und Partner des Transnational Institutes in Amsterdam. Wir haben uns gestern Abend schon ein bisschen unterhalten und ich fand sehr interessant, dass die Auseinandersetzung mit der Nuklearenergie, also der zivilen Nutzung der Atomtechnik in Indien, ihren Ursprung hat in der kritischen Auseinandersetzung mit dem indischen Atomprogramm. Also es gibt dort sozusagen eine direkte Verknüpfung in der Auseinandersetzung von militärischer und ziviler Nutzung der Atomenergie. Herzlich willkommen. Daneben, einige von Ihnen werden ihn schon gestern oder bei anderen Anlässen in der Böll-Stiftung kennengelernt haben. Michael Schneider ist unabhängiger Berater für Energie- und Nuklearpolitik, ist sehr viel international unterwegs als Berater und Experte, ist Autor zahlreicher Artikel zu Sicherheits-, Proliferations- und Wirtschaftlichkeitsaspekten der Atomkraft und ist unter anderem einer der Hauptautoren der großen Studie Mythos Atomkraft, die die Böll-Stiftung schon im Vorfeld dieses Unfalls in Fukushima veröffentlicht hat. Herzlich willkommen, Michael. Und last not least, Libo. Er ist seit 2009 Direktor von Friends of the Nature, einer der mitgliederstärksten und traditionellen Umweltorganisationen in China, die sich insbesondere für lebenswerte Städte, eine kohlenstoffarme Energieversorgung und für die Umweltbildung der Zivilgesellschaft einsetzt. Er war zuvor als Wissenschaftler für das India-China Institute in New York und das Stockholm Environment Institute in Bangkok tätig. Herzlich willkommen. Ich würde gerne zunächst Michael Schneider, der sich ja auch sehr viel mit Sicherheitsfragen der Atomenergie auseinandergesetzt hat, bitten, nochmal aus seiner Sicht eine Bewertung der Information zu geben, die wir gerade gehört haben aus Japan. Also ich würde gerne deine Einschätzung noch einmal der Ursachen, der Verlaufsformen, der Auswirkungen dieser nuklearen Katastrophe in Japan, die sich sozusagen in Zeitlupe ereignet, anders als Tschernobyl, wo das ein schlagartiges Ereignis war. Hier haben wir eine sehr lang anhaltende Krise, die sich noch zu eskalieren scheint. Ich würde auch gerne wissen, wie deine Einschätzung ist, ob wir schon über den Kulminationspunkt hinaus sind oder ob wir möglicherweise noch mit einer weiteren Zuspitzung rechnen müssen und welche Art von Krisenmanagement jetzt eigentlich erforderlich ist. Ja, ich meine, es ist natürlich so, dass keiner bisher in einen dieser Reaktoren hineingucken konnte. Das heißt, die Feststellung dessen, was überhaupt dort abgelaufen ist, beruht ja auf sehr vagen Messdaten. Ich glaube, man muss das mal ganz eindeutig klarstellen, dass ja die Tatsache, für mich war das symbolisch, dass TEPCO, der Betreiber, ein Pressekommuniqué herausgibt, dass sie jetzt wieder Licht haben im Kontrollraum. Ne? Also das war ein Pressekommuniqué wert, dass wieder Licht im Kontrollraum gab. Es haben daraufhin ein paar Wissenschaftler in den USA sich das Foto, was sie
rausgegeben haben, etwas genauer angeschaut. Und da kann man sehen, dass die Anlagen, also die Anzeigen, alle auf Null stehen in dem Kontrollraum. Das heißt, da ist, and I'm sure Ida-san can confirm this. Das heißt, es gibt jetzt wieder Licht in einem Kontrollraum, wo man aber gar nichts kontrollieren kann, weil die ganzen Messangaben und die ganzen Instrumente nämlich gar nicht funktionsfähig sind. Das heißt, für mich war das symbolisch, weil das ist wirklich die Situation. Es ist eine Situation, wo alle im Dunkeln tappen und man herumrät aufgrund von Indikatoren wie ein paar Messwerten, die außerhalb festzustellen sind, ein paar Messanlagen, die noch funktionsfähig sind, herauszufinden, was passiert ist, was der Verlauf war, was der Verlauf weiterhin ist und was passieren könnte. Zunächst einmal denke ich, dass man noch mal ganz klar darauf hinweisen sollte. Die Theorie, dass wir zu diesem katastrophalen Zustand überhaupt nur wegen dem Tsunami gekommen sind. Das heißt, dass die Reaktoren im Grunde genommen das Erdbeben hervorragend überlebt haben. Ist nicht nur Spekulation, sondern wird auch mit jedem Tag immer unwahrscheinlicher. Weil nämlich davon auszugehen ist, dass bereits erhebliche Konsequenzen im Primärkreislauf durch das Erdbeben ausgelöst worden sind. Also in anderen Worten, dass es bereits ein Kühlmittelverlustunfall gegeben hat, ausgelöst durch das Erdbeben und nicht erst durch die Problematik, die entstanden ist, durch den Verlust der Stromversorgung. Sind wir im Maximum angelangt? Das mit Sicherheit nicht, denn es wird täglich Radioaktivität an die Umwelt abgegeben. Kann es noch zu weiteren spektakulären Ereignissen kommen? Die Antwort ist eindeutig ja. Es ist nicht auszuschließen, dass es entweder zu einer großen Explosion kommt, ob das nun eine Dampfexplosion ist oder eine Wasserstoffexplosion, weitere Wasserstoffexplosionen. Das ist nicht auszuschließen. Dann könnte es zu massiven neuen Freisetzungen kommen, auch mit diesen Peaks, die wir gesehen haben, die jeweils durch die Explosionen entstanden sind. Oder auch ein großes Feuer, zum Beispiel in einem der Abklingbecken. Ich bin übrigens besonders beunruhigt, nicht nur über den Reaktor 4, wo der gesamte Kern im Abklingbecken liegt, sondern auch Nummer 3, denn die Abklingbecken sind zwischen 4. und 5. Stock, die sind oberhalb des Reaktors, des Druckbehälters. Und wenn man sich das Bild anguckt, was Sie alle gesehen haben, von Nummer 3, dann fragt man sich, wo ist das Abklingbecken? Das sieht ja aus, als wäre es komplett weggesprengt. Also es ist davon gar nichts mehr auszumachen, währenddessen man bei Block 4 das durchaus noch auszumachen kann. Also das finde ich sehr extrem beunruhigend, dass man dort praktisch keine Angaben hat. Was müsste man machen? Ich denke, wir sind uns einig und mit Ida-san, dass diese Herausforderung, vor der die japanische Regierung und die Betreiber, wenn man überhaupt noch von Betreiber sprechen kann, dort stehen, ist eine Herausforderung, die hat es noch nicht gegeben. Das ist eine solche Komplexität, die sich tagtäglich ändert. Das heißt, es ist ja kein statischer Zustand, den man sich in Ruhe angucken kann und sich überlegt, so, was machen wir jetzt damit? Sondern es ist eine Situation, die sich tagtäglich ändert. Und das, was bisher gemacht wird, im Grunde genommen ja wirklich Firefighting ist. Also im Grunde genommen immer reagiert wird auf die momentane Situation. Das Problem ist, dass wir für meine Begriffe eine internationale Taskforce, genau das, was Ida-san fordert. Wir brauchen eine internationale Taskforce mit den besten Köpfen, die wir auf der Welt zusammenziehen können, und die Szenarien entwerfen, die kurz-, mittel- und langfristig sind. Denn wenn man nur ständig immer auf die letzte Notsituation reagiert, dann kommt es zu Problemen wie das Einführen von Salzwasser zum Beispiel, was kurzfristig zweifelsohne das Richtige war. Vielleicht war es sogar zu spät. Vielleicht hätte man es noch früher machen sollen, als es gemacht worden ist. Mittelfristig ist es eine Katastrophe.
Man muss sich vorstellen, dass jetzt pro Reaktor schätzungsweise 45 Tonnen Salz in den Druckbehältern sind. Das heißt, man geht davon aus, dass das Salz jetzt in den Behältern praktisch bis an den Brennstoff steht. Ja? Und damit natürlich auch die Kühlfähigkeit erheblich beeinflusst ist. Übrigens auch wegen dem Kristallisierungseffekt, weil sich Salz an heißen Oberflächen absetzt. Wer sagt heiße Oberfläche, sagt zunächst mal Brennstoff. Das heißt, es bildet sich eine Kruste. Und zwar, je höher die Temperatur und je länger das anhält, umso stabiler wird diese Kruste. Was macht diese Kruste? Sie isoliert vor Kühlung. Das heißt, wir haben also kurzfristig einen Kühleffekt, bereits mittelfristig einen katastrophalen Zustand, weil wir nämlich praktisch vor Kühlung isolieren durch das Salz, und langfristig einen stark korrosiven Effekt. Und zwar, ich habe mich mit einem Experten, der 40 Jahre lang Erfahrung hat mit Meerwasserentsalzungsanlagen unterhalten. Der hat gesagt, der korrosive Effekt kann bereits innerhalb von Wochen eintreten. Das heißt, wir haben kurzfristig gewirkt, haben den Effekt, den wir wollten, erzielt, aber bereits mittelfristig die Situation noch verschlimmert. Deshalb braucht man für meine Begriffe wirklich eine Taskforce, wo man auf diesen 3 Ebenen arbeitet, kurz-, mittelfristig, langfristig. Und wenn Europa hingegangen wäre anlässlich der letzten Ministerratssitzung und hätte das als Signal rausgegeben, hätte gesagt, wir stellen unsere besten Experten zur Verfügung. Wir koordinieren, wir bieten das an, wir koordinieren das mit den Amerikanern, den Südkoreanern oder wer auch immer, die besten Experten, die man bekommen hat, finanzieren die Leute und stellen es den Japanern der japanischen Regierung zur Verfügung. Dann hätte es Japan auch nicht ablehnen können. Stattdessen hat es der Europarat fertiggebracht und hat eine Erklärung abgegeben, wo das Wort Fukushima nicht einmal aufgetaucht ist. Also für meine Begriffe ist auch ist es nach wie vor nicht ins Bewusstsein gelangt, was für eine komplexe Geschichte wir haben und welche Herausforderungen das auch noch auf Monate und Jahre hinaus stellen wird. Vielen Dank, Michael. Auch wenn das sehr beunruhigende Analysen waren, aber ich denke, Sie rütteln uns alle nochmal auf und machen klar, dass es einer internationalen gemeinsamen Anstrengung braucht, um diese Krise möglichst schnell doch beherrschen zu können und dass das Gefahrenpotenzial aus diesem Unfall noch lange nicht vorüber ist. Ich würde jetzt gerne unsere beiden anderen Gäste hier auf dem Podium aus Indien und aus China bitten, jeweils den Stand der atompolitischen Planung und der atompolitischen Diskussion in ihren Ländern vor und nach diesem Unfall darzustellen. Also welche Ausbauplanungen gab es in Indien und China vor dem 11. März und wie hat sich die politische und die öffentliche Wahrnehmung und Situation seither verändert? Would you like to start, Professor? Please. It's up to you. No, maybe from here. Yeah, thank you. Thank you very much. I'm very glad to be here to share a few ideas with you. India is supposed to be one of the few countries in the world which have substantial plans for nuclear power expansion, and a country that decided some years ago to instigate, if you like, an artificial nuclear renaissance. The plans that were drawn up in 2008 would lead to a fourfold increase in nuclear capacity from the present just under 5,000 megawatts to
20,000 megawatts by 2020 and to 66,000 megawatts by 2030. These are impressive figures. This is, but in reality, we are not impressed because we've seen these very, very ambitious and rosy targets being projected year after year and never fulfilled. For instance, the founder of the Indian nuclear power program, Homi Bhabha, projected by that in 1964 that India would have 10,000 megawatts of nuclear power by 1980. It had less than 1,500 megawatts. If the plans drawn up in the late 80s had materialized, India would have had 43,500 megawatts of nuclear power. It today has 4,780, and in 2000 had basically just 2,700 megawatts. So again, the economics of nuclear power has turned out to be extremely adverse in India, partly because of long delays and a negative learning curve, which leads to a huge cost overrun, on average 300 to 400%, sometimes even fivefold increase in projected costs. And that also acts as a limiting factor on nuclear expansion. So what the government did, and this has been basically a program that's run until now by the Department of Atomic Energy in the public sector based on an imported Canadian design, the Canadian natural uranium heavy water reactor. We have two reactors. The first two reactors are the same kind as Fukushima, boiling water reactors. And after that, the 18 other reactors, which are fairly small, about 200, 250 megawatts, are all based on the CANDU design. But what they decided to do 3 years ago was to go in for imported reactors in the hope that those would actually speed up the installation of new capacity. And this coincided with the maturing of a very exceptional agreement signed between India and the United States, under which the US would make a special, unique exception for India, namely allow regular nuclear commerce, commercial nuclear commerce, to take place with India, although India has nuclear weapons and is not a signatory to any nuclear restraint or disarmament treaty, including the NPT and the CTBT. And this was then accepted by the International Atomic Energy Agency and the Nuclear Suppliers Group. There was a little bit of resistance, some feeble resistance from, for instance, the German government, some stiff resistance from a few countries like Ireland, New Zealand, and so on. They were all bullied, bribed, and persuaded to drop their objections, and finally the deal went through. Now this enables India to import reactors and to award contracts to all those countries whose governments had helped India pilot this agreement through international forums. And so it's doling out without contractual, without competitive bidding, doling out favors to countries, in particular the United States, France, and Russia. So this is resulting in plans, grandiose plans, to import reactors and install multiple reactors in what are being called, I think very, very sadly, nuclear power parks. So you have 5 such parks with multiple reactors planned on the coast and 2 inland, all of them with several thousand megawatts of capacity. The largest plant is being planned near Mumbai, about 300 kilometers. It will be based on 6 reactors, 6 European pressurized reactors designed by Areva. The EPR, as you know, is supposedly a safer reactor than many others, but is in deep trouble. In Finland, where the first such reactor is under construction, it's 42 months behind schedule, or is it 48 now?
Gaining every day. Gaining every day. But at least 42 months behind schedule, 90% over budget, and caught in bitter litigation and dispute. Siemens walked out of the consortium for construction of the reactor. Areva is in deep financial trouble, needs something like 4 billion euros in a dole-out, and is not finding that money. It's the same reactor whose design has not been frozen. In fact, 3,000 questions have been raised about the safety of the design by Finnish, British, United States, and French regulators. And so we don't know what the design will be finally like and how much it will cost. But India has decided to import 6 of these reactors to build the world's largest nuclear power station in an ecologically unique and extremely precious system, which is considered one of the 10 great biodiversity hotspots of the world, right? On the west coast of India, where 2 great rivers, peninsular rivers, originate, it's considered to be, in terms of endemic plant species, the richest single system in India. I don't know why they want to build a nuclear power park there, but that's the idea. This is a place called Jaitapur, and this has actually been one of the most contested issues in India. In fact, much before Fukushima, in the last 4 years, there's been a very strong popular agitation against the Jaitapur power station. People know that nobody is willingly prepared to sell their land to the government, so it invoked a colonial law under which it can forcibly acquire land. And yet, more than 95% of the people whose lands have been acquired have refused to accept compensation as a mark of protest. Those who have accepted compensation are mostly people who have migrated out of the Jaitapur area and live in Bombay. Most of the local people just say no. So their objections are based on livelihood destruction, the likelihood of extensive damage to the ecology on which their, the farming, horticulture, and fisheries economy is based. It's a very, very rich economy, actually. Wages there are 3 times higher than in the rest of the country. So give you an idea of how even the poor are better off in that area than in much of India. There's also the whole notion of people are aware of what happened, not in Tarapur, where the first 2 reactors were built, where the entire economy was devastated. You had you had 7 fishing villages. Now only 1 exists. And so on and so forth. The people know of that. People had heard of Chernobyl. They had heard of accidents in the Indian nuclear program as well. After Fukushima, this has taken a very sharp, it's got a huge boost, and the movement is now demanding that the entire plan be scrapped, and the government is under pressure. So you have 2 developments now. You have one, local agitations that was discrete in different parts of the country, and all of these projects are being contested. All the uranium mining projects are being opposed. There's not a single attempt in the nuclear field by the government which is not resisted by the people. But there were discrete movements and agitations which are now coming together and forming national level coordination committees and so on. We just had a meeting on the 9th of April where we had we had activists from 16 different places in India meeting for the first time in New Delhi, the capital. And in the next parliament session, some of these issues will be taken up. The second thing that has happened is that a number of eminent citizens have issued appeals, including a former chairman of the nuclear authority, regulatory authority, which is called the Atomic Energy Regulatory Board, and some of our topmost scientists who belong to the few world-class institutions, science institutions that we have, such as the Indian Institute of Science in Bangalore. The director issued this joint statement which demanded a radical and independent review of India's nuclear policy and a safety audit of all the existing installations, and said that pending such a review, which should also look into the question of appropriateness, safety,
economic viability and public acceptance of nuclear power, and which must be carried out by an agency that has non-government experts, non-Department of Atomic Energy experts, and civil society representatives. Pending such a review, there must be a moratorium on further nuclear construction and a revocation of recent licenses and clearances granted to nuclear projects. The Jaitapur project was incidentally cleared for political reasons, outright political reasons, 6 days before President Sarkozy's visit to Delhi, visit to India last December. It was based on an utterly shoddy environmental impact assessment report which does not even mention nuclear-related hazards. It treats that project as if it were a thermal power plant burning coal, right? It doesn't mention the question of nuclear waste and where it is going to be stored. It's an embarrassingly bad report written by an agency which self-confessedly has no nuclear expertise. And anyway, it was accepted in violation of certain conditions, including a public hearing, which must be held after the report is translated into the local language and circulated to all the villages. 3 of the 4 villages never got a copy of it, and the 1 village that got it in English. So we have now a demand for revoking these clearances, and Jaitapur may, if we win, if the Jaitapur people win their struggle, that could be a major change in India's policy. One last question. Are there alternatives to nuclear power? And of course there are. Nuclear power, thankfully, is a very minor factor so far in India's energy scene. It's less than 3% of electricity. Even if all these plans go through, it will still be 6% of India's electricity, and it contributes even less to primary energy generation. But we do have huge untapped potential, hydroelectric potential, hydroelectricity in small, and mini and micro size. We have wind power, which has been consistently underestimated. We have biomass. We have solar thermal, and we have solar photovoltaics. Now, in India, energy consumption is deeply and greatly decentralized, and there's no need why we should try and build powerful centralized grids. We ought to, in fact, use other forms of energy than electricity as much as possible, and then use electricity in as decentralized a fashion as possible. 100,000 of India's 600,000 villages have no electricity at all and will not have it for decades to come. Right? There's no reason why solar lighting systems should not be installed in all these. Half the Indian population does not have electric supply, 45% to be precise. Give them at least lighting power through solar photovoltaics, and there it is competitive. It is not competitive and won't be competitive at the grid level, but that's the kind of alternative that we do have. I'll just end by saying the government last year appointed a committee to go into low-carbon growth trajectories, and that committee has produced a very worthy report, and of course it doesn't even mention nuclear power as a low-energy future scenario. So we do have huge alternatives, and that's what we should be concentrating on, and Fukushima has given a jolt, and I hope it leads to radical change. Thank you. Herzlichen Dank für diesen ebenso umfassenden wie engagierten Bericht. Ich würde jetzt gerne unseren Gast aus China, Libu, bitten, direkt anzuschließen. Please. Thank you. Think of China is embarking on a journey of titanic consumerism. It is a road that very few people know how to slow it down. And the issue of energy consumption is such a valid and urgent issue. It's rather ironic to say, thanks to
what is happening that we feel so painful and so tragic in Japan, that finally, I think the public in China woke up. But what can be learned is still very much a question. But as I was invited by Heinrich-Böll Foundation Beijing office before March 11th, I had an assessment that it was not a good time to engage in nuclear discussions, and I didn't see how it could happen. But then, all of a sudden, this happened. It definitely had a major effect in Asian countries, something very different from Tschernobyl. So I decided to come. Amazingly, this is one of the very influential magazines I just picked up before I came, and it discussed various very frontline sensitive issues from time to time, and they had, this is a front page story, and they designated pages and pages of investigations, and from those stories, all of a sudden I feel like I know who is sitting on those important positions, what kind of decisions they are making, and what kind of fights they are experiencing. And as our expert from Japan has said, you all of a sudden realize the inherent institutional, social failure, could easily happen. And it's basically the kind of problem they reported on very much is a formula of human error. I'm not going to pretend that I know this field, because really, March 2011, in my mind, marks the opening of nuclear public discussion in China. So I only have less than 1 month of time to get to know this issue. But it is a very timely moment. On March 16th, the State Council of Chinese government called up a meeting with almost every ministers of the central government. And the conclusions they made were kind of shocking to power industries. First one is to assess entirely the nuclear project that are under construction and command a complete stop for those that are not up to the standard, safety standard. And second is to formulate or improve the existing safety regulations based on a new nuclear development long-term, mid-term to long-term plan. And then the last is to stop approving or assessing any new application of nuclear plant. According to this, one of the reports in this magazine, some journalists who made visits to some of those sites, and they reported that some of those projects that are in question are not fully stopped. So yesterday, I think I think it's Michael or somebody mentioned that, the central government, Chinese central government had this immediate reaction to this earthquake or the nuclear crisis, and the action was timely. But there is a very heated discussion in terms of what that means
to the future of Chinese nuclear industry, I think my interpretation is that definitely this is such a timely opportunity that the safeguard measures will be revisited and probably enhanced to some extent. And the public awareness towards this very hidden and sensitive issues are increased dramatically. Given your example how ignorant the public is about this, shortly after March 11th, there was a race in the marketplace to buy off salt. All salt in the shop just gone out of supply. And because people believe eating more salt, especially along the coastal area of China, will be a feasible measure to prevent radiative impact. How little we know, how little the public is informed about this issue is pretty appalling. And also it tells you how basic the Chinese engagement in this issue needs to happen, and soon. My observation of nuclear debate in China or decision-making in China is problematic in how people deal with science. There is, I think in the last 20 years or so, China is not weak in terms of producing technical expertise. The education system has supplied China and also probably lots of high learning institutions around the world, a lot of best individuals. But how those individuals relate their scientific and technical innovations with a society is very much a question. My observation is that there is a very quick rationalization of needs by the society, marrying scientific innovation with a society's needs. So the cost of this scientific innovation is very much undebated. So the science is very much following the needs, whereas the cost of it is very seldom debated. If you follow a lot of debates on television or newspapers these days, very quickly the public concerns for either safety concerns or public health concerns quickly will be argued against by how such a massive population can survive and how massive poverty can be eradicated. So that argument is very, very strong. I think coming to this conference, listening to people yesterday and today, if we really see nuclear, when we debate about nuclear energy, to what extent it is going to be a disaster or almost like committing suicide for the world, to what extent we are doing that, we really need a global level
engagement in terms of sharing information and sharing how different society calculating the risk of such very dangerous undertaking. The scientific community, a group of scientific community that are very active after March 11th, their argument is the public's outcry for information is valid, but they are so ignorant and the danger has been exaggerated. And typically they will say the calculated death toll in Tschernobyl is only like 50 individuals or 30 individuals. That's what they calculated. But whether it is their failure or whether it is their lack of information, I think there is a big space to fill in valid and sufficient information in the public debate about the cost of nuclear energy. Also, I think, as I have understood that Germany has had such a overwhelmingly high consensus on setting a new goal for energy instead of nuclear, reliance on nuclear. I think we, sort of as a new emerging economy, we would very much like to learn and know how you are going to satisfy your energy needs. This is going to be a very hard question for us, and I believe for countries like India or Brazil, because we are really embarked on this big Titanic of consumerism. And the needs to supply electricity, to heat up rooms, to keep the room cool, to keep the system running, that needs how we are going to deal with that and what are the alternatives. I very much welcome European or Germany's experience and introduce that to China. Thank you. Thank you very much. Das ist genau eines der Anliegen dieser Konferenz, einen solchen internationalen Austausch in einer verdichteten Form zu ermöglichen. Das wird nicht die letzte Gelegenheit sein, ist auch nicht die erste, die wir organisieren. Wir sehen unsere Rolle genau darin, eine Plattform oder ein Scharnier für einen solchen globalen Erfahrungsaustausch und einen Austausch von Informationen und Argumenten zu sein. Ich würde gerne an das Podium, wir sind schon ein bisschen aus der Zeit, noch 2 Fragen stellen an alle 3 für eine abschließende Runde. Libo hat schon diese erste Frage mit aufgeworfen im Beitrag, nämlich die nach den Motiven für die nuklearen Pläne in einer ganzen Reihe von Ländern, vor allem in Schwellenländern. Was sind da eigentlich die Beweggründe? Was sind die treibenden Gründe und die treibenden Faktoren angesichts der enormen Kosten, die mit Atomenergie verbunden sind, angesichts der ungelösten Endlagerprobleme und auch angesichts der Alternativen, die bereits verfügbar sind. Michael Schneider hat gestern Abend schon darauf hingewiesen, dass die installierte Kapazität an Windenergie in China heute schon höher ist als die von Atomkraftwerken und dass das Ausbautempo der erneuerbaren Energien sehr viel höher ist, das gilt weltweit, sehr viel höher ist als von neuen nuklearen Kapazitäten. Es hat ja über die letzten Jahre sogar eine Abnahme von atomaren
Erzeugungskapazitäten gegeben, während die Kurve für die erneuerbaren Energien steil nach oben geht, die einen wachsenden Teil der neu installierten Stromkapazitäten überhaupt einnehmen. Also wenn man diese verschiedenen Faktoren zusammennimmt, dann erscheint die Entscheidung für weitere Investitionen in Nuklearenergie ja wenig rational. Was ist es? Sind es strategische Gründe? Ist es möglicherweise auch die Verknüpfung von ziviler und militärischer Atomtechnologie? Ist Nuklearenergie immer noch eine Art industrielles Prestigeprojekt, also ein Indiz für Modernität? Also was ist der Mix und wo muss man ansetzen, um diese Pläne zu konterkarieren und einen Kurswechsel zu befördern? Und die zweite Frage bezieht sich darauf, welche Art von Konsequenzen jetzt diskutiert werden vor dem Hintergrund der atomaren Katastrophe in Japan. Es sind ja zwei mögliche Pfade denkbar. Die erste ist zu sagen, gut, das ist eine Erfahrung, aus der man lernen muss im Hinblick auf eine Verbesserung der Sicherheitstechnik und der Betriebsvorschriften für Atomkraftwerke. Also wir müssen die Technologie verbessern. Das wäre eine mögliche Konsequenz, und es scheint mir so zu sein, dass es immer noch die vorherrschende ist. Und die andere Konsequenz wäre zu sagen, das ist eine Sackgassentechnologie, von der wir uns verabschieden müssen. Wir müssen unsere verfügbaren Investitionsmittel und unsere Forschung und Entwicklungskapazitäten auf Alternativen konzentrieren. Wie ist da der Mix zwischen diesen beiden Positionen? Would you like to start, Mr. Ida? Okay. Both questions? Yeah. Okay, so the first question is the motivation is that discussing deep inside the Japanese kind of the histories. It's of course some kind of combination of some motivation to having a kind of more looks like high tech, or the potential, very much potential the nuclear technology could be a secretly or not secret, or very much potentially or implicated connecting is armament, and but more very we can observe more naive willingness to having it's like it's something like kids would like to having some toys. It's very much similar. That very especially the right-wing politicians are very naive argument. It's a straight through the hoping to having come toys. It's very I don't say it's very the extraordinary expression. It's very the natural expression of the and even after the introduction of the nuclear technology in Japan, we had a very severe argument to we should go on the nuclear deprocessing the mid of 5 years before. The Michael is a part of the discussions. It's a completely irrational nonsense argument made by promoter of nuclear so-called recycling. It's a completely nonsense. Something like if we choose the one through the spent fuel must be full. It's completely nonsense discussion. We propose the interim storage, but anyway. So the nuclear power is stopped,
we must fire the coal. We must build coal fire, and we must import coal and oil. So if consider those kind of costs and CO2 emissions, so the one through is we can take those kind of one through options. It's a completely nonsense argument, but you can see it's only the Japanese, but it's an official government document. It's a complete nonsense argument. So with Michael and as an international expert, we criticize completely those arguments, but they never take this kind of rational argument. So once introduction, those kind of nuclear technology is a huge community set up. They are very strong inertia to just running those kind of community. And the second options, we have still no, we are still chaotic before the kind of setting up agenda. So, but I'm very carefully looking at those some kind of a debate, not a strong debate, but some kind of a start of the debate is, so you say the option to more implement the safety or keeping nuclear and also the fair dead end. So the maybe third option with the some nuclear experts says this is a proof of the Japanese nuclear is safety. So we can export nuclear still. So it's complete nonsense. This debate is also come up with. So yeah, I'm very afraid to the even nuclear government or Japanese government, the nuclear community in Japan cannot run this ongoing risk. But yeah, it's a very tough argument. This come up with soon in Japan. But so those kind of naive argument is very much strong to influence to the public. So we are very much careful to setting agenda to and also the reasonable argument how to influence on the kind of more direction to the mainstream. Thank you. Thanks a lot. Professor. Yeah. I think the driving force and motivation behind the nuclear renaissance that is being attempted in India is basically the nuclear bureaucracy and a bunch of industries which hope to gain through contracts for new reactors and equipment and so on and so forth. And the nuclear bureaucracy, the Department of Atomic Energy, was in fact considered a failure until the nuclear tests of 1998. And that boosted the prestige, the military prestige, and by stoking a certain vulgar militant nationalism in the middle class in India, and that actually created, and this is their chance. They were actually not given funds in the 80s and the 90s because they were performing so badly and slipping and missing target. But they got funding, they got money, they got new sites, and now reactor imports. Not many people, not many sections of the population for nuclear power as such, but there is definitely an industrial prestige attached to this. Most people don't realize that it's a very old and outdated technology, and so on. But there is a certain kind of nationalism, again, that plays a role. India is one of the few countries that can design its own reactors. India is one of the few countries that made its own bomb. Actually, these are lies. India, stole, borrowed, bought technologies from which the plutonium came. The plutonium for the first test in 1974 came from a reactor which was designed and built by the Canadians, to which the Americans donated heavy water, right? And India started reprocessing that fuel, which is actually baby chemistry, and not high technology, but that is how it was presented, and people have bought this, and the media has played a very, very dangerous role in this.
As for the reactions, I mean, I just want to read out a couple of sentences. This is the chairman of the Atomic Energy Commission reacting to the first two hydrogen explosions of March 12th and March 14th. Press conference of March 14th. It is a purely chemical reaction and not a nuclear emergency at all in Japan, right? He is the number two guy, the Nuclear Power Corporation chairman, was even more blasé. There is no nuclear accident or incident in Japan. It's a well-planned emergency preparedness program which the operators are implementing to contain the residual heat after an automatic shutdown. Now, these are maniacs. They are disconnected they're delusional, right? You mean you can compete with the Japanese? No, they're not going to draw any lessons. The Prime Minister that day announced in Parliament that he had ordered a review of India's safety, all the nuclear installations for safety, in particular for their preparedness for earthquakes and tsunamis. And these same gentlemen, the same day, said, we have taken into account all possible levels of earthquakes, high intensity, and tsunamis, and it can never happen here. Now, the 2004 tsunami actually flooded the basement of an area in the south, in Kalpakkam, where a fast breeder reactor is now being built. Had the reactor been actually operational, you would have had a catastrophe with sodium, tons of sodium reacting explosively with water, right? And they've learned no lessons. They said, no, we coped very well with the tsunami, just because it was still under construction, that reactor. Similarly, parts of another reactor close by, an experimental one, got flooded, but we don't know. The department operates extremely secretively. It's enabled by the Atomic Energy Act of 1962 to withhold any information it likes from the public and from Parliament. We have no regulatory authority. The Atomic Energy Regulatory Board is part of the Department of Atomic Energy. It has no budget, personnel of its own, or equipment of its own. So we need to separate that. But to do this, the nuclear bureaucracy has to accept that there is a problem. And they simply don't accept that there is a serious nuclear problem. They really announced that there will never be any deaths from Fukushima. I mean, sorry, but... Oh, thank you very much. Michael, Motive und Reaktionsmuster. Ja, ich kann natürlich nicht für ein bestimmtes Land oder so reden. Ich würde es vielleicht komplementär zu dem, was du vorher gesagt hast, was die Situation vorher war, 3/11, wo wir bereits standen, Atom gegenüber anderen Alternativen. Wie wir ja übrigens in einer halben Stunde mit dem neuen Weltstatusbericht Atomenergie, den wir hier vorstellen werden, zeigen werden, ist das 2010 das erste Mal Erneuerbare, und zwar ohne große Staudämme, also nur Windenergie, Biomasse und Solarenergie in der installierten Kapazität Atomkraft übertreffen. Also das war vor Fukushima. Also da ist die installierte Kapazität dieser drei erneuerbaren Kategorien übertrifft inzwischen die installierte Kapazität von Atomkraft. Es wird natürlich noch eine Weile dauern, bis mehr Strom produziert wird von den installierten Kapazitäten. Zum Thema nach Fukushima, Konsequenzen, was wird passieren? Für meine Begriffe ist ein guter Barometer sind immer die Finanzinstitute, weil es wird kein Kraftwerk gebaut, welcher Art auch immer, ohne Finanzinstitute. Und das ist ganz interessant, das ist für mich auch persönlich ganz interessant, weil ich habe plötzlich Beratungsanfragen von Finanzinstituten. Die gehörten eigentlich bisher nicht zu meinen Kunden, muss ich sagen. Und ich finde das ganz interessant, dass ich also innerhalb von einer Woche 3 Anfragen bekommen habe von solchen Instituten. Aber ich möchte mal die Analyse oder vom 4. April von der Schweizer UBS vorlesen in der Stellungnahme zum Thema. Ich zitiere das in Englisch, die Übersetzer können das besser übersetzen als ich.
Zitat Anfang, at Fukushima, 4 reactors have been out of control for weeks, casting doubt on whether even an advanced economy can master nuclear safety. We believe the Fukushima accident was the most serious ever for the credibility of nuclear power. Ende des Zitats. Das ist eine Stellungnahme einer Bank, einer Investmentbank, einer der größten Investmentbanken. Und das zeigt, dass wenn der Finanzsektor wegkippt aus diesem Bereich. Und man kann es auch, ein anderer guter Indikator sind Indexe, Börsenindexe, wo man halt sieht, wir haben eine wunderschöne Grafik gebastelt, wo Standard & Poor's, also die Credit Rating Firma, hat einen Clean Energy Index und die haben einen Atomindex. Und man sieht also, wie im Anfang des Jahres fast parallel die Indexe verlaufen sind zwischen Atom und Clean Energy. Und dann ab 11. März gehen die also wirklich so wie eine Schere auseinander. Also das, was der eine Sektor gewinnt, verliert der andere. Und ich denke, das sind eindeutige Zeichen, dass die Konsequenzen sind bereits unterwegs. Und diese Konsequenzen laufen auf allen Ebenen ab. Öffentliche Meinung. Und China ist für mich ein wichtiges Beispiel, auch was öffentliche Meinung betrifft. You said that, basically public opinion started waking up after 3/11. My feeling is also that, the sensitivity of the public was already there. Because when we had a very minor incident a couple of months ago in China, in Dayabei, in Guangdong province, there was all kinds of media coverage for a very minor incident, but it showed that the sensitivity is there. So if you get anything a little bit major, I'm pretty sure that even in China it would, now take very major proportions. And I think there is some awareness among the leadership in China for this situation. Thus, the relatively serious consequences that have been taken very, very quickly. Thank you. Ganz herzlichen Dank. Und last but not least, Libo. China commits to develop non-fossil-based energy by 2020 is 15%. And according to the 12 5-year plan, which starts sometime this year, it aims to develop nuclear in this 15%, 4%. Right now, the nuclear energy is less than 2%. So they want to bring that to over 4%. And if it was not because of March 11th, the planners were discussing that in the next 5-year plan, they want to increase it more to make it 7 to 8% nuclear in the total. Right now, China has 24 nuclear plants in the pipeline, 28 under construction, which is like 40% of the world nuclear project under construction. This 34 new plant produce 0.3 billion kilowatts of electricity, but at the same time, you can imagine like 85% of energy is pretty much coal-based. There is a hydro energy, but various estimations said that China is going to exhaust its hydropower generation capacity by 2025. So I think the pressure
one of the pressure is how to commit to this clean, so-called clean, CO2-free energy. And that's an issue I think the whole world is facing. We either face climate change dilemma or face nuke dilemma. Neither is very pleasant. But how do we do that? Vielen Dank. Ich denke, das war ein sehr gehaltvolles Auftaktpodium für unsere Fachkonferenz mit einer ganzen Menge Anregungen für die weitere Debatte. Ich glaube, es hat auch nochmal gezeigt, die Komplexität des Problems, nicht nur den Zielkonflikt zwischen nuklearen Risiken und Vermeidung der Klimakatastrophe und Ausstieg aus den fossilen Energien. Eine Herausforderung, die gleichzeitig geleistet werden muss innerhalb der nächsten 20 bis 30 Jahre, sondern dass Nuklearenergie auch sehr viel zu tun hat mit einer bestimmten industriellen Kultur, mit Lobbyinteressen, zwischen Allianzen, zwischen Bürokratie und Teilen der Industrie, mit einer bestimmten Vorstellung von industrieller Modernität, die eigentlich schon von gestern ist, die schon anachronistisch ist, aber immer noch ihren Nimbus in vielen Teilen der Welt behalten hat. Und ich denke, eine der Konsequenzen war auch, dass wir in den hochindustrialisierten Ländern werden demonstrieren müssen und den Beweis antreten müssen, dass es eine sichere, eine preisgünstige, eine klimafreundliche Energieversorgung ohne Nuklearenergie geben kann und geben wird. Das ist, glaube ich, die Quintessenz, die wir für uns ziehen müssen. Die Konsequenzen, die andere Gesellschaften ziehen, hängen vermutlich auch davon ab, welchen Weg die hochindustrialisierten Länder jetzt einschlagen werden. Ich möchte mich nochmal bei allen hier auf dem Podium sehr herzlich bedanken und entlasse Sie in die Kaffeepause.